2024. Bí a ti ṣe ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pé a kú bójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia, níbi tí a ti ń gbé ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìdí pàtàkì tó ṣe kókó kí ọmọ Yorùbá dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè látara ìlú tó ń pè ní Nàìjíríà. Nàìjíríà tí a ti ṣe mọ̀ kò ń ṣe tí à ń sọ pé à ń make up. Nigeria was created by the British for a selfish reason. Wọ́n create Nigeria kò ń ṣe fún èmi àti ẹ. Nigeria nígbà tí wọ́n create fún ìdí pàtàkì láti lè jẹ́ kí wọ́n máa ní business trade route ní Nigeria kó tó di pé wọ́n dá independent padà, tí a dẹ̀ gbọ́ pé independent yẹn kò ń ṣe fún ìran tiwa àbí fún ìran tàwọn Igbo. Britain mọ̀ tó ń ṣe nígbà tí wọ́n create Nigeria. Wọ́n mọ̀ pé Nigeria táwọn create yẹn kò ń ṣe fún èmi àti ẹ. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. Wọ́n mọ̀ pé dájúdájú kò ń ṣe fún ìran tèmi àti ẹ. Wọ́n create business empire ní Nigeria. Ọ̀tún tó máa ń yà wá lẹ́nu ni pé President Bola Tinubu fún rẹ̀ mọ̀. Ní àárọ̀ yìí, mo ń go through àwọn declassified information nígbà ogun Biafra, communication tó lọ láàrin Gowon àti America. Nixon was the president ní 1960 nígbà tí Biafra kan lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Nàìjíríà. A lot of information náà ló máa lọ ní time táwa yìí tó máa wọ classify. Ìyẹn la ṣe máa ń sọ fẹ́yìn tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa pé kò ṣe gbogbo nǹkan ni ẹ máa lè mọ̀ nísìn, torí pé information wọ́n gbọ́dọ̀ wà very very classified nígbà tó ń ṣe pé movie là ń ṣe. So don't expect to have everything pour out into a live discussion. Nǹkan báyìí la máa ṣe, nǹkan báyìí ni ká lọ ṣe. You understand? Because àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí ó gbọ́dọ̀ wà classified. Tó bá dẹ̀ di ọjọ́ iwájú, after years to come, wọ́n á be classified. It was a lot of information ní mo bẹ̀rẹ̀ sí study láàárọ̀ ìgbà tí mo jí. Èmi ní 24th oṣù kẹfà ọdún 2024. Orúkọ mi ni OLAYOMI KOIKI tí gbogbo wọn mọ̀ sí Koikimedia, tí mo dẹ̀ tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa olóyè Ìgbòho àti lára àwọn mídíà tó ń campaign fún ìlọsíwájú ọmọ Yorùbá. Kò sí àní-àní níbẹ̀. Bí a bá ṣe election ọdún mẹ́rin láti ìsìn títí tí gbogbo ọmọ fi jáde láyé, Nàìjíríà ò lè ní àtúntò kankan. Ẹ má bínú, mo nílé máa ka kọ́mẹ́ǹtì nítorí pé mo tẹ̀ rí nǹkan kan lọ títí. Oorun yẹn ó pọ̀ díẹ̀ láàárọ̀, a dúpẹ́ f'Ọlọ́run. Àwa dẹ̀ ní ìròyìn tó pọ̀ torí kò ṣe gbogbo ìgbà là ní àǹfààní àti rí vitamin D. So tá a bá ní àǹfààní yẹn, ká enjoy ẹ̀ kó tó wá tó máa lọ sí winter. Time kan náà lájọ wà ní Nàìjíríà. Aago 9 òun ló fi lọ lù gẹ́gẹ́ bí clock ní Nàìjíríà. Now, nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí study àwọn classified information lọ́pọ̀ classified digital communication between the America and Nigeria during the Nigerian Civil War, which is the British Civil War. But it was literally the British that was fighting the war, but they were using the Nigerian government as their proxies. So this time around, the war will not be between the Biafra alone. It is now between
the federal government of Nigeria and the Yorubas, and likewise the federal government of Nigeria and the Igbos. So we have two indigenous people that are making a case that what the British created in 1914, fraudulent amalgamation, is no longer one. Kí bàbá mi àwọn fáìlì àkópalẹ̀mọ́ ìmọ̀ wá sí ìṣòro oṣù tó ń bọ̀ kọ́lọ̀ kó mú ọjọ́ ró. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ nípa ìfàdé àdúrà nílùú Ìbàdàn ìyẹn ní oṣù tó ń bọ̀ nígbà tí bàbá wa owó fàájì Adékúnlé Fáwuyì bẹ̀rẹ̀ lọ sórí Facebook page wọn. Gbogbo ń tẹ́ kí a mọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Ifá kó máa wá sí ìmúṣẹ. Eléyìí tí wọ́n máa ṣe yìí lágbára Ọlọ́run lágbára àwọn ilẹ̀ àdúgbò láyé bẹ́ẹ̀ náà ṣe lọ sí Mẹ́kà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà ṣe sẹ́lẹ̀bírẹ̀tì Ifá tó máa wáyé mọ̀kílọ̀ ẹ̀ka àṣọ ìkùnú. Bí mo ti ṣe ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, you might not know what America and Nigeria were discussing in 1966 when the Civil War that led to 5 million people being massacred, genocide. Kódà bí a ti ṣe gbọ́, the Nigerian Civil War was the first ogun tó máa jà ní gbogbo àgbáyé tó máa televised live around the world. But today now, we can see the Palestinian war, we can see the Ukraine war, the Sudan war. Most of the war tó ń jà nísìn ó ti dàbí nǹkan ṣe movie. Kò sẹ́ni kankan tó ń pètò pé kí ogun wọ̀ sínú Nigeria. Nobody's praying for war. And this is why we're telling the current president not to receive that there cannot be another civil war in Nigeria if he continues to listen to the criminal Western that have their own hidden agenda to keep every one of us in this contract known as Nigeria. What is going to happen is there will be another civil war and lead to the death of millions of people. So, kàkà kí a tún máa gbèrò pé kógun kankan ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. This is the reason why some of us are doing a lot of what we are doing today, making sure that we can make many of you to be informed. The current state of Nigeria, àjọṣepọ̀ wa àtàwọn ẹ̀yà tó kù, is no longer working, and we cannot be forced into something that is not working. You can be living in denial. The politicians will make the best interest for Yoruba people. People the houses are suffering. Likewise, many other indigenous people. So to avoid any kind of confrontation, either today or in the near future, Koikimedia team, to avoid any confrontation between those that are asking for the right of their people to be free and the federal government, coming into dialogue and negotiation is the best interest. There's nothing wrong if we request the government to discussion and negotiation. But as we know, we are dealing with criminals within the government. The only thing that can solve it is for the government of President Bola Ahmed Tinubu to come into a kind of negotiation, a dialogue between those that want to be free out of what British created in 1960 and what they created in 1914. For the direction of Nigeria since 2014. So whatever is happening today, whatever is happening at the present Nigeria today is an expired product, because 2014 in Nigeria to expire, and there's no need for us to be living in denial to try to save what has expired, because
Nigeria was used as a trial by the British. Wọ́n fẹ́ wò bóyá ó máa ṣiṣẹ́ àbí kò ní ṣiṣẹ́. So a trial was put together, and that trial started from 1914, which is now known as the 1914 amalgamation. 100 years tí wá pé ní 2014, Jonathan ló wà lórí oyè. Olórí burúkú ọ̀mùtí olòṣì tí kò ní dá fún níbi tó bá wà, kò dẹ̀ ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà. Olórí burúkú Jonathan. Ó mọ̀ ní pé Nàìjíríà ti expire ní 2014. Kàkà kí Jonathan kó ṣe the needful nítorí olè tó fẹ́ jà wọn àtìyàwó ẹ̀, Patient Jonathan àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba tí wọ́n ní ṣoríire, tó yẹ pé ògùn lákàyè máa pa gbogbo wọn ni. Wọ́n gbé Nàìjíríà, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń tayò. Ó wá jáde tán lórí oyè, ìyẹn Jonathan. Ó wá ń jẹ́ ń sọ fún wa pé it is the British intention to keep Nigeria together. Nígbà tóun mọ̀ yẹn tó wà lórí oyè ní 2014, kí ló dé tí kò sọ pé this intention yìí, I have the power as the President of the Federal Republic of Nigeria. But nítorí pé nínú ẹ̀ lòun ti ṣọlá, nínú ẹ̀ lòun ti ṣe gbogbo tó ń ṣe, òun àti àwọn mẹ̀wẹ́ ẹ̀. Ó wá ṣe kí ni? Instead of Jonathan to have come in the round table with the union and the leaders of different factions, because Nigeria will never be a country. It's all lies. And tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ gógún tó ṣẹlẹ̀, tá à ń sọ fún yín, ẹ sọ fún Tinubu nísìnyí pé kó má ṣe bí Jonathan olórí burúkú ṣe ṣe, torí olórí burúkú ni Jonathan, olórí burúkú ni látàyè ọ̀run. Kóun ṣe the needful, kó allow Nigeria kó dissolve. Ṣẹ́rí gbogbo àwọn òyìnbó tẹ̀ ń wò yìí, gbogbo àwọn òyìnbó tó wà lẹ́yìn mi, kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú nǹkan tó ń wá Nàìjíríà o. Èyí tí mò ń ṣe ní bíbáyìí kò sẹ́ni kankan tó lè ní kí n stop ẹ̀. But èyí tán máa ṣe ni pé tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà, púpọ̀ nínú wọn they have human feelings. Kò dàbí ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní human feelings tí wọ́n pààyàn lẹ́kọ̀ọ́ tó ń fi ọ̀kadà tó ń gùn lórí ẹ̀, tí gbogbo yín wò bí movie, àfi kẹ́ máa lẹ̀dí mọ́ àwọn ara yín, kẹ́ máa ṣògùn fúnra yín, tó yẹ kẹ́ fọ́gò mọ́ wọn lórí, àwọn tó ń ṣe kà yẹn ní last week. Ní gbogbo tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lénìí, bó ṣe máa lọ until tá bá put a full stop. Ìyà máa jẹ yín, kò ní sí security, kò ní sí education, kò ní sí welfare. Wọ́n máa deceive yín, gbogbo àwọn GO, àwọn pastor, yàtọ̀ sáwọn pastor tó ń sọ̀rọ̀. By now, ó jẹ́ kí bàbá Adébóyè ti jáde láti sọ fún Tinubu pé ìyà tó ń jẹ ọmọ Nàìjíríà is more than enough. Bàbá yẹn dákẹ́, ó ṣe bí pé òun ò gbọ́ gbogbo tó ń lọ. Àwọn pastor tó kù tó ń jáde tí wọn ò ní crowd, ṣé àwọn stupid? Ṣé kò ń ṣe Ọlọ́run kan náà ni gbogbo wọn jọ ń sìn? Àwọn pastor tó ń sọ fún wa pé Nàìjíríà ti pé láti dissolve, ṣé Ọlọ́run communicate pẹ̀lú bàbá Adébóyè àti ìyá àdúrà àti Genesis àti gbogbo àwọn àfáà àtàwọn babaláwo? But ẹ̀yin ń dúró pé àwọn ni kó sọ fún yín pé Nàìjíríà máa pín. Àwọn pastor kéékèèké tó ń sọ̀rọ̀ yẹn, ṣé voodoo làwọn ń lò? Kò ń ṣe pọ́ náà kan náà ló ń bá gbogbo wọn sọ̀rọ̀. Tó bá yá gbogbo wa la máa jẹ breakfast. Ọ̀rọ̀ tèmi láàárọ̀ yìí, òun ni fún Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọmọlódò ọdẹ. À ń sọ fún ẹ pé má wo ti Jonathan olórí burúkú, má wo ti Buhari, do the needful ní wákàtí, kó o pe gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá, kó sọ fún wọn pé ìran Yorùbá máa pín kúrò nínú Nàìjíríà, kó lọ máa gbáradì, kó lọ máa prepare àwọn ọmọ wọn sílẹ̀, torí pé tírú announcement yẹn bá jáde, probability pé àwọn Arabs wọ́n máa support the Northerners. Ó dẹ̀ ṣeé ṣe kí wọ́n gbé ogun wá bá wa. So kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá kó lọ máa múra fógun. Bẹ́ẹ̀ ni ja ogun, àwọn tó máa bá yín ja ogun, wọ́n ti wà ní bọ́dà yín, wọ́n ti wà nínú ilé.
wọ́n máa ń pè wọ́n ní sleeper cells. Gbogbo àwọn tẹ́ ń rí tán pè ní Boko Haram, jihadis, Al-Qaeda, ISIS, they are all Western agents that are ready to destroy the Yoruba people. Olórí burúkú Bill Gates is preparing GMO to destroy the Yoruba land, to make sure pé oúnjẹ tá à ń consume will be destroyed. Gbogbo agenda tí à ń rí tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí in Nigeria is a Western agenda. That is how they've done in the past, and that is how they are still doing, especially this country, don't put in Britain. Ìlú is behind most of the atrocities happening in Nigeria today, because they created Nigeria for their own selfish interest. Yesterday was 8 years that the British left BRICS exit under the right of the British citizen to decide whether they want to remain in the European Union or not. Rishi Sunak, the Prime Minister, was proud to say that he voted for the exit of the UK out of European Union. If you are hoping that the Westminster will allow you to dissolve Nigeria, if you are waiting for the American Senate or White House to come and dissolve Nigeria, what will eventually dissolve Nigeria is a peaceful negotiation, but we must prepare for crisis, and we must prepare for whatever is going to happen. You might think that some of us will not come down. Ukraine, I went to the Ukraine embassy, and everybody was signing. Even Ukraine, they were signing because Ukraine was calling for help. Latifiba, Russia. Even in Nigeria, people were submitting their names at the Abuja embassy of the Ukraine. Latiloja on behalf of the Ukraine. So, if you are one of those thinking that when that time comes, Awa, Ambonle, Iliomo, Kimbabaleru, Beni, we will come back to make sure that we defend the territorial ground of Yoruba land against invaders that are killing our people, destroying our livelihood, and telling us that until you get to Europe, before you survive as a human being. As the numbers and the days are counting down to the letter that we sent to him, we have the right to send another letter. It's entirely up to him to accept it or probably throw it in the rubbish bin. But one thing is, Tinubu will either be alive and Yoruba nation will exist, or he would either be gone and Yoruba nation will still exist. The economy is either Nigerian to travel to Benin Republic. France is Benin. And just like Congo, that was owned by the Congolese, Olori Buruku, Belgium, King Leonard was taking the whole of Congo for his own self. All these are the history that was taken away from Africans. But today, we have now been able to use the same power of communication to enlighten and wake up the spirit of many of us. So if you're one of those still thinking that Rishi Sunak will tell you to go and dissolve Nigeria, don't waste time already. If you're waiting for Joe Biden, you're wasting your time. If you're waiting for Emmanuel Macron, you're wasting your time. If you're waiting for any one of these to tell you that, oh, Nigeria needs to be dissolved, none of them want Nigeria to be dissolved. They've been stealing the resources from Nigeria. Tebamoye gas that is moved out of Nigeria to Europe. The reason why most of you are poor, the reason why you don't have good health care, the reason why you're struggling as indigenous people of Yoruba is because the Western agenda is to make sure that our life will remain poor. Owaku se mi lowo, oku si wo lowo. Ele o nsoro ansegbe APC, PDP. No. It's about who we are, and we will fight it. We will first fight it with creating awareness, which is what we are doing right now.
sórí gbogbo àwọn ọmọ tó ń gbé sẹ́yìn tó ń gbé lọ sórí bọ́ọ̀sì wọ̀ lórí méjì bí àwa náà ṣe bímọ kalẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tí à ń jẹ ṣé wá rí gbogbo àwọn olórí burúkú politicians yìí ẹ ní wọ pátá jáde nígbà tásìkò bá tó. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé ẹ má jẹ́ kó dé stage yẹn dánwò ló bí yọ kẹrẹ lẹ máa ń sọ àbí ṣe rí tẹ́lẹ̀ ní ẹ lè halẹ̀ mọ́ wa pẹ̀lú sójà àti gúgúrú defence this time around gbogbo yẹn ò lè work nítorí pé kí ni the humans that have woken up the spirit tó wà ní inú gbogbo wa nísìn ó yàtọ̀ sí spirit tó wà nínú àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re àwọn bàbá òfò àwọn bàbá ìkà àwọn bàbá tí ó jẹ́ kó tètè sọ̀rọ̀ pé ìyà ń jẹ̀ràn wọn tí wọ́n ń fi Nàìjíríà negotiate àwọn ń ṣe àwọn bàbá Afẹ́nifẹ́re o another breed of generation àwa ready láti tá tán lọ́rọ̀ tán fàì à ń ready ojú mi dáadáa sórí àwa fẹ́ tá tán kò yẹ nísìn inú tó ń bí wa lójoojúmọ́ ó kọjá bẹ́ẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ pé torí àwọn wá sórí social media àwọn tó ń pè wá nílé à ń sọ fún wọn pé kó ṣe sùúrù bọ̀ kólúkálukú máa lọ dira ẹ lọ máa dira dáadáa ẹ lọ máa dira gbogbo tó bá wà lára ẹ tó ti ṣe tẹ́lẹ̀ máa lọ renew ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ Kenny Bread send voice note sí mi ṣẹ̀dá àwọn yìí tẹ máa ń send mi voice note òfò voice note sọnù oyè nísìn tẹ máa ní àwọn kan ló ń fi yín gbowó àwọn kan wọn ń bọ́ lóṣèlú ṣe lẹ́yìn kò ní dá fún gbogbo yín ẹ̀ ní ṣoríire ṣé owó òṣèlú là ń ná láti 24 years tẹ́bi tí ń bẹ ní UK àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ṣé nísìn la ṣe fi ná owó government àwọn tó náwó government Dezani Alice Madueke has been charged in this country for crime against humanity yet wọ́n ní £5 million kan according to Dr. Lukemi Olúlọ́yọ̀ ni wọ́n ní wọ́n jí nínú ilé Dezani nígbà tó jẹ́ minister for petroleum just like olórí burúkú Buhari but kí ló ṣẹlẹ̀ àti 5 million yẹn àrímọ́ owó tàbátà jí ní Nàìjíríà òun ló ń lọ náà nǹkan yẹn but nítorí pé kán bá deceive yín kẹ́ lè máa ní a kind of second thought bí ìgbà tá a bá ní Nàìjíríà ṣe máa ṣiṣẹ́ Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ ṣẹ́rí generation tàwa yìí ó yàtọ̀ sí generation bàbá Tinubu ìyẹn la ṣe ń sọ fún Tinubu pé ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó débi tí ó máa wà lórí M1 torí ta bá ti wà lórí M1 kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè stop ẹ̀ bá ṣe máa drive títí dé Manchester tá máa fi bọ́lẹ̀ nìyẹn but àìtí sí lórí M1 a ṣe ń parabolate lórí M25 it is time that we allow Nigeria to dissolve amicably dissolution kò kí ń ṣogun it is not a war àjọṣe mọ́ni we will have neighbors we will have friends ní lè defend the territorial ground of Yoruba land until tá bá break away from Nigeria mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ anybody orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia ọjọ́ ajé lè ní àbí kọ́lọ̀njà rẹ̀ ajé jẹun tó bá rí jẹ ní Nàìjíríà fine tó bá dẹ̀ rí jẹ máa múra sílẹ̀ nígbà tó bá ti pè pé àsìkò tó kárọ́ síta má dúró sínú ilé kíkẹ́ gbogbo akáṣe kí ni ká move síta kò ní bàjẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí mo kí mùsùlùmí mo kí kristẹni mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe wa Yorùbá nation no going back ẹ sọ fún President Bola Tinubu pé kó wá ọ̀nà láìpẹ́ yìí kó dissolve Nàìjíríà kó olúkálukú máa lọ àníṣọ́jú bẹ́ẹ̀ lọ bye for now.